salivation, anorexia, perspiration, disinterest in the ongoing activity, and anxiety. Vomiting or emesis, it is a partially voluntary act of forcefully expelling the gastric or intestinal content through the mouth. Regurgitation is an effortless reflex of gastric content into the esophagus that sometimes reaches the mouth, but without the forceful ejection, which is typical of vomiting. Rumination, it is a repeated effortless regurgitation of food residues, which may be rechewed and re-swallowed or expelled. Mechanism of vomiting. Vomiting center is located in the medulla oblongata, which has M1 receptor, which initiate vomiting reflex, which consists of relaxation of lower esophageal sphincter, contraction of diaphragm and abdominal muscle, which increases the intra-abdominal pressure, which results in vomiting. It's sometimes associated with autonomic changes like tachycardia. Now let's see the various causes, how it activates the vomiting. In motion sickness, hair cells in the inner ear are activated, which activates the vestibular cochlear nerve, which sends impulse to vestibular nucleus, which is located in the pons, which has H1 and M1 receptor, which send impulse to chemoreceptor trigger zone, which is located in the medulla oblongata, which activates the vomiting center, which initiate vomiting reflex. So in motion sickness, we give H1 antagonist like promethazine, diamine and meclizine, and also M1 antagonist like iosine, which can be used for prophylaxis of motion sickness. Then chemoreceptor trigger zone, it is located in the medulla oblongata, in the area posterior of medulla oblongata. It is located outside the blood-brain barrier. Hence, any medications, toxics, and metabolic disorders in the blood can activate this and initiate vomiting reflex. Hence, vomiting due to medications and toxins and metabolics can be treated with D2 antagonist like prochlorperazine and chlorpromazine. In chemotherapy, parental chemotherapy, which directly activate serotonin receptor in the chemoreceptor trigger zone, which is located in the medulla oblongata, and whereas oral, which activate enterochromaffin cells, which is located in the with the gastric glands. With these enterochromaffin cells secrete serotonin, which stimulate the sensory vagal nerve endings, which initiate the vomiting, which stimulate the vomiting center and initiate vomiting reflex. Hence, vomiting due to chemotherapy can be treated with serotonin antagonist like ondansetron. Then any emotional factors, pain and repulsive smell and sight initiate the cortical centers, which stimulate the vomiting center and initiate vomiting reflex. And in any vomiting, in a young female patient, we should first explore the pregnancy. And then in any acute vomiting with severe acute abdominal pain, in our setting, first we should think of DKA. And then we should explore with acute vomiting with abdominal pain. We should exclude the surgical causes like gastric or intestinal obstruction, peritonitis due to perforated visceral organs or appendicitis, biliary diseases, pancreatitis, mesenteric ischemia. Sometimes acute inferior MI can present with vomiting and acute abdominal pain. Then if a patient with acute vomiting and no abdominal pain, we can consider of any medications, then food poisoning and gastroenteritis, then hyperglycemia, and DKA sometimes can present without abdominal pain. Then acute renal failure, adrenal insufficiency, then CNS trauma, meningitis, then any ICH or CVT can present with vomiting. Then if a patient has a chronic vomiting, can present with intermittent or recurrent abdominal pain. If so, we should think of gastric outlet obstruction due to peptic ulcer or gastric or pancreatic Sir, not audible. Arun, your voice is not audible. சார் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்துங்களா இல்ல பாதியிலங்களா சார்? இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகே சார். Vomiting, if vomiting present with acute abdominal pain, we should first think of DKA. Then we should exclude the surgical causes like gastric or intestinal obstruction, peritonitis due to perforated viscous or appendicitis, biliary disease, pancreatitis, mesenteric ischemia, then acute inferior MI. Then if in the absence of abdominal pain with acute vomiting, we should think of medications, food poisoning, gastroenteritis, hyperglycemia, DKA, acute renal failure, then CNS manifestations, CNS trauma, meningitis, ICH, and so on. In chronic vomiting with intermittent or recurrent abdominal pain,
we should think of gastric outlet obstruction due to peptic ulcer disease, gastric or pancreatic malignancies. Then small intestinal obstructions, which is due to Crohn's disease. And if chronic vomiting and without abdominal pain, you should again think of medications, chronic renal failure, gastroparesis, inner ear pathologies, chronic subdural hematoma, tumors, hydrocephalus, eating disorders like bulimia nervosa, then functional disorders. So, கேக்குதுங்களா சார்? Yeah, yeah. Okay, sir. கேக்குதுடா. Okay, sir. Approach to vomiting. In the first history, with history, we can find out whether patient is taking any medications, or any poisoning like things. In relation to meals, if the patient is having vomiting immediately after meals, we think of rumination syndrome. If the patient is having vomiting within hours after meals, டேய் சவுண்ட் அப்படியே குறைஞ்சிருச்சுடா. if it occurs later, several hours after meal, we should think of intestinal blockage. With the content in hematemesis, we should suspect gastric ulcer, malignancies, or malarial viscera. Biliary vomiting usually excludes gastric obstruction. If the vomiting contains undigested food, we should think of juncus diverticulum or achalasia. If the vomiting is associated with weight loss, we should think of malignancy. In fever, we should suspect appendicitis, cholecystitis. With abdominal pain, we can think again DKA or surgical causes. Then vertigo tinnitus, we should think of vomiting with vertigo tinnitus. We can think of inner ear pathologies. With the patient with multiple episodes of vomiting, we should assess the hydration status. Sometimes the patient may have orthostatic hypotension and decreased skin turgor, which indicates severe dehydration, and we should titrate the patient. Then abdominal, we should palpate the abdomen for any tenderness for surgical causes. Then we should auscultate for high pitched rushes and succussion splashes, which can be seen in gastroparesis and pyloric obstruction. Then if the patient with vomiting presenting with headache and blurring of vision, we should always think of ICH or CVT. With optional examination, we can find papilledema. Then chemotherapy induced vomiting, which can be of early onset or late onset. If it occurs within 24 hours, it is an early onset, or if it occurs late onset, it is more than in late onset. If it is more than 24 hours after chemotherapy. It can be treated with serotonin antagonist like ondansetron, granisetron. Palanosetron is most specific and is long acting, so it can given for a long onset chemotherapy induced nausea and vomiting. And it is also treated with D2 antagonist like metoclopramide and domperidone, and steroids like dexamethasone, cannabinoids like dronabinol and damilone, and NK1 antagonists like aprepitant, fosaprepitant, and rolaprepitant and etoprepitant usually given for late onset chemotherapy induced nausea and vomiting. Then vomiting can also due to altered sensory motor functions like gastroparesis and intestinal pseudo obstructions. Gastroparesis usually presents with symptoms of gastric retention with evidence of delayed gastric emptying. It occurs post vagotomy, mesenteric vascular insufficiency, and organic disorders like diabetes, scleroderma, and amyloidosis. Since it is treated with prokinetics like metoclopramide, erythromycin, and domperidone. Next topic, indigestion and dyspepsia. Indigestion includes range of complaints like nausea, vomiting, heartburn, regurgitation, and dyspepsia. Dyspepsia is a term which is used to define postprandial fullness, early satiety, bloating, belching, and epigastric pain. Causes are GERD is the most common causes, account for around 65 to 70%. Then comes functional dyspepsia, which is more common than ulcer diseases. Functional dyspepsia is a bothersome postprandial fullness and early satiety, or sometimes can present with epigastric pain or burning sensation for at least 6 months in the absence of organic causes. Then ulcer diseases, gastric or duodenal, which is usually due to H. pylori or NSAIDs. Then malignancies, then esophageal infections like candidiasis, then eosinophilic esophagitis, lactose intolerance, small intestinal bacterial overgrowth, celiac diseases, pancreatic disease, hepatocellular carcinoma, meningitis disease, infiltrative disorders like sarcoidosis and eosinophilic gastroenteritis, and mesenteric ischemia. And GERD usually presents with heartburn, which is substernal, which is exaggerated by meals. Sometimes it may present with atypical symptoms like pharyngitis, cough, bronchitis, hoarseness of voice, and chest pain. Alarm symptoms of GERD include odynophagia and dysphagia, unexplained weight loss, recurrent vomiting, occult gross GI bleed, jaundice, palpable mass, and family history of GI malignancy.
And in any patient presenting with dyspepsia, if the patient age is more than 55 years and has alarm factors and atypical features and heartburn for more than 5 years, we can go for endoscopy. But in less than 55 years and without alarm factors, in a low H. pylori prevalence, which is less than 10%, we should go with a 4 weeks trial of proton pump inhibitors like Panto, Nomeprazole. If it fails, we can go for test and treat approach, which consists of urea breath test and stool antigen measurement. If any of this is positive, then we should start with the H. pylori regimen, which consists of omeprazole 20 mg and amoxicillin 1 gram BD, clarithromycin 500 mg BD, or metronidazole 500 mg TDS. In high H. pylori prevalence areas, in which we can, without even with PPI trial, we can go with the test and treat approach. If it is positive, we can start with H. pylori regimen. If this fails or a test and treat approach is negative, we can go for 2 weeks proton pump inhibitors. If the symptoms of dyspepsia persist after PPI, then we can go for endoscopy. Then treatment for GERD. It is mild, based on mild, moderate, and severe. If the symptoms is less than 2 or 3 episodes per week, it is considered as a mild, which can be treated with reassurance and lifestyle modification. We can avoid alcohol, caffeine, chocolate, tobacco, spicy foods, and advised to ingest a low fat diets. Fat diet take long time to pass the gas stomach, so we can advise them to ingest low fat diet and avoid snacks before bedtime and elevating the head of the bed. In moderate cases, we should start with the H2 antagonist. Moderate is more than 2 or 3 episodes per week. When in severe cases, persistent dyspeptic symptoms, which can be treated with proton pump inhibitor for 2 weeks. Other drugs includes antacids, prokinetics like metoclopramide, erythromycin, and domperidone. Then 5-HT1 agonist like buspirone and tendaspirone. Antidepressants like amitriptyline and mirtazapine. If the patient is not responding to all the medications, we can go for surgery like fundoplication. Thank you. That was a very good presentation, Dan. Okay, sir. So basically அந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் வாமிட்டிங் சொன்னல, அதுக்கு ஆமாங்க சார். அப்படியே வரிசையா என்னென்ன சைட் என்னென்ன காஸ் அப்படியே திரும்ப சொல்லு. அந்த ஸ்லைடு போட்டு Sir, vomiting center is located in the medulla oblongata, sir, which has muscarinic receptor, sir, and it initiates the vomiting reflex, which consists of relaxation of lower esophageal sphincter, contraction of diaphragm and abdominal muscle, increased intra-abdominal pressure, which causes vomiting. It is associated with autonomic changes like tachycardia, sir. சரி And then in motion sickness, hair cells in the inner ear are stimulated, which activate the vestibular cochlear nerve. Vestibular nucleus is located in the pons, which has H1 and M1 receptors. So in vomiting due to motion sickness are treated with H1 antihistamines and M1 antagonists. Then ஃபர்ஸ்ட் chemoreceptor, sir. ஃபர்ஸ்ட் சைட் M1 antagonist, ஓகேவா? Okay, sir. அப்படி வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து M1 antagonist, சைட் வந்து பிரெயின் ஸ்டெம். Okay, sir. சரி, அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இண்டிகேஷன் மோஷன் சிக்னஸ். ஆமாங்க சார். அதோட ட்ரீட்மென்ட் ஓகே. ட்ரீட்மென்ட் ஹயோசென். ஓகே. ஆமாங்க. ஓகே சார். இப்படி வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சைட் சொல்லிட்டு அடுத்த சைட் சார் அடுத்து chemoreceptor trigger zone, sir. CTC. Which is medulla oblongata, area posterior of medulla oblongata, sir, on the floor of fourth ventricle. It is located outside the blood-brain barrier, sir. So any medications are toxic and metabolic conditions can stimulate the chemoreceptor trigger zone and induce vomiting, sir. So it is treated with D2 antagonist like prochlorperazine and metoclopramide. Next, sir. இது வந்து குளோரோபெராசின் மெட்டாகுளோபரமைட் சொல்றோம் இல்லையா? ஆமாங்க சார். சோ இதுல வந்து கேன்சர் கீமோதெரபிக்கு ரோல் இருக்கா? Sir, can be given if not responding to ondansetron and other NK1 antagonist. So basically you have to start the treatment with the D2 antagonist. Okay va? Okay sir. Right, அடுத்து sir அடுத்து chemotherapies. Sir, chemotherapy also stimulate serotonin receptor and the chemoreceptor trigger zone, sir.
and it also stimulate the enterochromaffin cells, which stimulate the sensory vagal nerve endings. So ondansetron we are giving for chemotherapy induced nausea and vomiting. கரெக்ட். இது எங்க Sir? இந்த 5:3 Site of action. Sir, both sir, vagal, it inhibits vagus and also the serotonin receptor and the chemoreceptor is also. ஓகேவா? ஸோ predominantly stomach as well as brain. Yes sir. That is why இந்த 5:3 antagonists are more efficacious னு சொல்லி அதனால தான் இப்ப பாப்புலரா இருக்கு. Okay sir, okay sir. சரியா? பட் அது ரொம்ப ஓவர் யூஸ் பண்றோம். அதுக்கு தேவையான இண்டிகேஷன்ல தான் நீ போடுற மாதிரி இருக்கும். எனி இரிட்டேஷன் which is either in the brain stem or in the stomach mucosa due to Okay. enterochromaffin cells, you use this ondansetron. ஓகேவா? Okay. Okay sir. ஸோ இது ரெண்டு சைட்லயும். சரியா? Okay sir. சரி, அடுத்த சைடு போ. இதுங்களா சார்? இல்ல, அதுலயே 3 சைட் தானே அப்போ? சார் அடுத்து ஹையர் கார்டிகல் சென்டருங்க சார். இனி எமோஷனல் ஃபேக்டர்ஸ், பெயின் ஸ்டிமுலஸ், repulsive smell and repulsive sight sir. It stimulate the cortex sir, from where impulse goes to vomiting center and stimulate vomiting reflex. சரி, ஓகே. சோ இப்போ பேசிக்கலி உன்னோட ட்ரீட்மென்ட் இந்த 4 வச்சு தான். ஆமாங்க சார். கரெக்ட்டா? சோ and then இந்த கேஸ்ட்ரோபெரிசிஸ் அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு ப்ரோகைனெட்டிக்ஸ். ரைட், அஞ்சாவது ப்ரோகைனெட்டிக்ஸ். ஓகே. ஆமாங்க ஆமாங்க சார். சோ இதெல்லாம் இப்போ நீ சொன்னதுல இது எல்லாமே வந்து ஆன்டி எமிட்டிக் ஏஜென்ட்ஸ். ப்ரோகைனெட்டிக் ட்ரக்ஸ் என்னன்னா சார் மெட்டாக்ளோப்ரமைட், டோம்பெரிடோன் and எரித்ரோமைசின். சோ ஆண்டன்செட்ரானுக்கு வேலை இருக்கா? இல்லைங்க சார். சோ அத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இதுதான் நான் சொல்ல வந்தது. புரியுதா? சோ எந்தெந்த கண்டிஷன் பேஷண்ட்டுக்கு இப்ப இந்த மாதிரி கேஸ்ட்ரோபெரிசிஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன, எதுக்கு அப்படின்னு எதுக்கு யூஸ் பண்றோம், எல்லாத்துக்கும் சும்மா எம்எஸ்எட் இதுவும் எழுதக்கூடாது. சரியா? எம்எஸ்எட்லாம் எழுதிதான் இப்ப மெட்டாக்ளோப்ரமைட் வார்டுக்கு வர்றதே கிடையாது. ஓகேவா? சோ ப்ரோகைனெட்டிக் ஏஜென்ட் இதுதான் நான் சொல்லணும்னு இருந்தேன். சரி, இப்ப அடுத்து என்ன சொன்னோம்னா நம்ம பிராக்டிஸ்ல மோஸ்ட் காமன் நம்ம எதுக்கு பண்ணுவோம் அப்படின்னா, பேஷண்ட் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் தி சீரியஸ் டிசீசஸ், பட் பேஷண்ட் ஒரு 4 தடவை நம்ம கிட்ட வருவான். ஹெட்டேக் வாமிட்டிங் அவன் ஒரு 2 வாரம் அலைய விட்டுருவான். ஆமா. 2 வாரம் கழிச்சு பேஷண்ட் அன்கான்சியஸா வருவான். சரிங்க சார். ஓகேவா? பேஷண்ட் மோஸ்டா மெனிஞ்சைட்டிஸ் இருக்கும். சரிங்க சார். ஹெட்டேக் வாமிட்டிங் சொல்றான்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு அசோசியேட்டட் வித் ஃபோட்டோபோபியா, பேஷண்ட்டுக்கு நல்ல சிவியர் நெக் ஸ்டிஃப்னஸ் எல்லாம் இருக்குன்னா அட்மிஷன் போட்டுருக்கு. சரிங்க சார். சரியா? இது ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் காமன். நம்ம யூசுவலா பேஷண்ட் அப்பெல்லாம் நடந்து வருவான். அப்பெல்லாம் நீ இன்னும் டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிச்சிருந்தா பேஷண்டோட சிச்சுவேஷன் எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும். அது பேஷண்ட் சும்மா ஓபியாவே அனுப்பிச்சிட்டே இருப்போம், சிடி அது இதுன்னு. So you diagnose vomiting due to a serious cause or a non-serious cause. Headache அதே மாதிரி தான். Serious headache, non-serious headache. Okay sir. சரியா? சோ இதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். சரி, இவ்வளவு காசு. அதுக்கப்புறம் இதோட மோஸ்ட் காமன் காசு சிவிடி. சிவிடி இல்ல, ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் வாமிட்டிங்னா. ஓகே சார். ஓகேவா? சரி. இதுக்கடுத்தாலும் ஃபார்மகாலஜில சைடு எஃபெக்ட்ஸ் நாசியா வாமிட்டிங் தான் எழுதுறோம். சோ அதோட மோஸ்ட் காமன் ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் வாமிட்டிங் எதுக்கு இருக்குன்னு பார்க்கணும். சரி. The things in the antispasmodics இதெல்லாம் சொல்றல, things which relate to the smooth muscle itself will cause vomiting. நீ அந்த ஹயோசின் பஸ்கப் பண்ணலாம் போடும்போது பேஷண்ட் உடனே வாந்தி எடுத்துரும். zone போடும்போது வாமிட்டிங் வரதுக்கு இது. அதனால ட்ரக் இன்டியூஸ்ட் வாமிட்டிங் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். ஓகே. சரியா? பிரவீன் ஏதோ சொல்லுமா? Okay, Arun, good presentation da. Okay sir, thank you. So basically it's more of நிறைய concepts, theories அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் vomiting and இதுல. Unlike other topics, previously எடுத்த topics ஓட நிறைய we need to know the theory, but எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன், especially about the centers. So basically ஒரு patient வரான் அப்படின்னா ராகவ் சொன்ன மாதிரி whether it's a life threatening condition or non life threatening condition differentiate பண்ண தெரியணும். So life threatening condition நீ சொன்னதுல கொஞ்சம் தான். ஓகேவா? ஒன்னு எம்ஐல வரும்னு சொன்ன, இன்ஃபீரியர் எம்ஐல வரலாம். ஓகே, இன்ஃபீரியர் எம்ஐ கேன் பிரசன்ட் as hiccups, vomiting, hypotension. ஓகேவா? சோ அப்படி வராங்க along with ஒரு chest discomfort அப்படின்னா then we have to suspect MI. இன்னொன்னு ஆப்வியஸா உங்களுக்கு தெரியும், இன்க்ரீஸ் இன்ட்ராக்ரேனியல் டென்ஷன் டியூ டு மெனி திங்ஸ். ஒரு SOL இருக்கலாம், இல்ல மெனிஞ்சைட்டிஸ்னால ஹைட்ரோகெஃபலஸ் அப்படி இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் காஸ். ஸோ அதுல தான் ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் வருது. ஏன் ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் வரும் ஆக்சுவலா? அதுல ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் ஆமா, the thing is increase intracranial tension
டைரக்ட்லி ஆக்ட்ஸ் ஆன் த சென்ட்ரல் இது வாமிட்டிங் சென்டர், என்ன ஏரியா போஸ்ட்ரிமா, ஓகேவா? டைரக்டா ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டு the contractions will be forceful, அவ்வளவுதான். that is the difference. okay so forceful contraction of muscles causing projectile vomiting, அது ஒண்ணு இருக்கா அப்படின்னா. ரெண்டு முடிச்சாச்சு. மூணாவது காஸ் வந்து GI obstruction. ஓகே, ரொம்ப நிறைய சண்டை போட்டிருப்பீங்க இது வரைக்கும். ஓகே, ஸோ GI obstruction இருக்கு அப்படின்னா வாமிட்டிங் வரலாம். பேஷண்ட் will be constipated, கான்ஸ்டிபேஷன், ஆப்ஸ்டிபேஷன் அதோட சேர்த்து உனக்கு வாமிட்டிங்கும் வருது. எஸ்பெஷலி ஒரு ஃபீக்குலண்டா இல்ல பிலியஸ் எல்லாம் வருதுன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே, நான் பிலியஸ்க்குலாம் உங்களுக்கு காஸ் தெரியும் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ ஒரு பிலியஸ் வாமிட்டிங் ஸ்பெஷலி வருது அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இன்னும் ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா, உங்களுக்கு GI அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்லயும் யூ கேன் கெட் ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங். ஓகேவா? நாட் ஜஸ்ட் சென்ட்ரல் காசஸ், இதுலயும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்டைல் வாமிட்டிங் வரலாம். அது ஒன்று சொல்லணும்னு நினைச்சேன். மற்றபடி இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம யூஸ்வலா மிஸ் பண்றது வந்து கேஸ்ட்ரோபேரசிஸ். ஓகேவா? ஒரு டயபெட்டிக், கிரானிக் டயபெட்டிக் எஸ்பெஷலி இப்போ ரீசென்ட்லி டயக்னோஸ்ல ஒரு கிரானிக் டயபெட்டிக் வாமிட்டிங்ட்டு வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னா டெஃபினட்டா we have to suspect gastroparesis, டயபெட்டிக் கேஸ்ட்ரோபேரசிஸ். ஓகே, ஸோ அதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி ப்ரோபயோட்டிக்ஸ்லாம் கொடுத்தா நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஓகேவா? அண்ட் கேஸ்ட்ரோபேரசிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது யூஸ் சென்டிகிராஃபி. ஓகேவா? நம்ம ஓஜிடி அதெல்லாம் போட்டு ஒன்றும் சென்டிகிராஃபி போட்டுட்டு சென்டிகிராஃபி கிரைட்டீரியா எல்லாம் படிச்சிருக்கியா? சார் இல்லை சார். Okay, so basically you give some radioactive material mari, see how much of it is getting emptied from the stomach. Okay va? Okay, usually you give a meal along with and the radio like contrast material mari you give. Okay, and see at the end of 2 hours and 4 hours. Okay, so 2 hours la more than 60% is retained back in the stomach. அப்படின்னா கேஸ்ட்ரோபேரசிஸ் எஃபெக்ட் பண்ணும். இல்ல after 4 hours more than 10%. ஓகே, உனக்கு ஸ்டொமக்ல ரீடைன் ஆயிருக்குன்னா கேஸ்ட்ரோபேரசிஸ். ஏன்னா ரொம்ப கேஸ்ட்ரோபேரசிஸ் இப்பெல்லாம் ரொம்ப காமனா இருக்கு. ஓகே, எஸ்பெஷலி ஃபார் டயபெட்டிக்ஸ். வாமிட்டிங்னா இதையும் நீங்க. அது இல்லாம நீங்க இது ஃபங்க்ஷனல்லாம் சொன்னேன். ஃபங்க்ஷனல்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு, அதெல்லாம் தியரட்டிக்கல் தான், அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ சைக்ளிக்கல் வாமிட்டிங் சிண்ட்ரோம், ஓகேவா, நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங் சிண்ட்ரோம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு. ஓகே, நீங்க அப்டேட்ல போய் பாத்துக்கோங்க, எல்லாமே டீடைலா கொடுத்துருக்கேன். இன்னொன்னு ரீகர்ஜிடேஷனுக்கும் வாமிட்டிங்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்டா? சார் ரிகர்ஜிடேஷன் வாலண்டரி இது இருக்கும். வாமிட்டிங்னா அந்த ஃபோர்ஸ்ஃபுல் கான்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் சார். ரிகர்ஜிடேஷன்ல அந்த கான்ட்ராக்ஷன் இருக்காங்க சார். எஃபர்ட்லெஸ்ஸா பேசேஜ் ஆகும். அதுதான், அது ஒண்ணு மட்டும் தான். இதுலயும் வந்து ஃபுட் கேன் கம் அவுட் ரீகர்ஜிடேஷன்லயும். பட் என்னன்னா அது எஃபர்ட்லெஸ் ரீகர்ஜிடேஷன் தான். இதுனா வந்து யூ வில் ஹேவ் சம் எஃபர்ட். அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான், மத்தபடி வேற எதுவும் பெருசா இல்ல. குட் பிரசன்டேஷன், கவர்ட் எவ்ரிதிங் டா. குட், thank you sir. Okay, anyone else? Arun, sir, how will you treat nausea vomiting of pregnancy da? Sir, first we should hydrate them sir. Okay, and then medications oral sir, IV OP based மாதிரி பிடிச்சுக்கோ. டாக்ஸிலமின். Oh, super. Doxylamine. You cannot use, most of the time you cannot use any others. Mostly you put the patient on doxylamine. Okay. Doxylamine pyridoxine combination is best than doxylamine alone. What drug is doxylamine, Ram? Sir. Sir. Doxylamine, what drug? Antihistamine. It's antihistamine. It's only H1. ஆமாங்க சார். ஓகே, antihistamine. ஓகேவா? சோ நீ சொன்ன அந்த மெக்கானிசம் தான். ஓகேவா? சோ doxylamine pyridoxine இல்லாம வேற என்ன drugs can be given? சார் ஆண்டன். Okay, ondansetron. Okay. Any other drug? Domperidone. மூணு கேரக்டர். டோம்பெரிடான் வந்து லிமிட்டட் சேஃப்டி கேட்டகரி C ல வருதுடா. ஓகேங்க சார். ஓகே, ட்ரை டு அவாய்ட். மெட்டக்ளோப்ரேட் கேட்டகரி B ல வருது. சோ மெட்டக்ளோப்ரேட் இஸ் கேட்டகரி B, டோம்பெரிடான் C ல வருது. ஓகே, சோ பெட்டர் பிரெஃபரபிள் இதுதான். ஓகே. எனி அதர்? அருண், ஒரு பிரெக்னன்ட் மதர் வராங்க. ஓகேவா? சரிங்க. ஓகே சார். நல்லா ஒரு மாதிரி ஆல்டர்ட் சென்சோரியம்ல வர மாதிரி வராங்க. ஆல்டர்ட் சென்சோரியம்னு இல்ல, சிவிடின்னு சொல்லலாம். சிவிடி கிடையாது. ஓகேவா? சரி, ஆல்டர்ட் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட்ல வராங்க. ஹிஸ்டரி கேக்குற அவங்க வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன டேட்ல வராங்க சார்? ஒரு கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட்ல வராங்க. ஓகே, ஓகேங்க சார். ஓகே சார். பேஷண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர்ல இருக்காங்க.
சரிங்க சார். ஹிஸ்டரி கேக்குற வாமிட்டிங் மட்டும் தான் சொல்றாங்க. சரிங்க ஓகேவா? என்னவா ஓகே இருக்கலாம்? சார். ஹைப்பரெமெசிஸ் கிராவிடாரம். கரெக்ட். அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகேவா? சரிங்க பிரெக்னன்சில ஹைப்பரெமெசிஸ் கிராவிடாரம் வந்துச்சு அப்படின்னா பேஷண்ட் கேன் கெட் வர்னிக் என்கெஃபலோபதி ஆல்சோ. ஓகே சார். ஸோ வர்னிக் என்கெஃபலோபதிக்கு அதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ். சரிங்க. ஓகே. அபார்ட் ஃப்ரம் ஆப்வியஸ்லி உங்க பிரெக்னன்சி போஸ்ட் ரொம்ப பக்கத்துல போயிடுச்சு, டேர்ம் பக்கத்துல போயிடுச்சுன்னா சிவிடி இல்ல போஸ்ட் பார்ட்டம் சிவிடி ரொம்ப காமன். சரிங்க சார். பட் ஏர்லி இந்த பிரெக்னன்சி உங்களுக்கு அப்படி வராங்கன்னா ஹைப்பரெமெசிஸ் ஹிஸ்டரி கேட்கணும்டா. ஓகே சார். ஓகே ஓகே ஃபைன். என் சைடு அவ்வளவுதான் ராகவ். எனிவன் எல்ஸ்? ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் காமன் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்பெல்லாம் என்ன வருதுன்னா, யூ கண்டினியூஸ்லி புட் த பேஷண்ட் என்ன பண்றாங்க, வெளில எல்லாம் மெட்டாக்ளோப்ரோமைட் பேஷண்ட் will again ஓபில பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டோனியாஸோட வரும். எக்ஸ்ட்ரா பேஷண்ட் எதனால இப்ப டிஸ்டோனியா ட்ரெமர்னு பாத்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து சும்மா பார்மசியில வந்து எடுத்து சாப்பிட்டுருப்பான் மெட்டாக்ளோப்ரோமைடும். ஆக்சுவலி இப்ப நடுவுல ஒரு காம்பினேஷன் இருந்துச்சு, your esomeprazole with levosulfurate combination, இதெல்லாம் D2 இது. ஸோ அதனால திஸ் பேஷண்ட் வித் டெமர் பார்த்தோன்னா அவுட் பேஷண்ட் பேசிஸ்ல பார்மசியில அத்தனை தடவை வாங்கி சாப்பிட்டுருவான். இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் காமன் ட்ரக் இன்டியூஸ்டு ட்ரெமர்ஸ், ட்ரக் இன்டியூஸ் டிஸ்டோனியாஸ், இதெல்லாம் மோஸ்ட் காமன். அப்புறம் அந்த பிபிஐ ஸ்லைடு போட்டல, பிபிஐ ஸ்லைடு போட்டு எந்த ஸ்லைடுங்க சார்? அந்த பிபிஐ எப்ப ஆரம்பிக்கும்னு சொல்லி போட்டல, அது ஆமாங்க. இந்த ஸ்லைடுங்களா சார்? இந்த ஸ்லைட் தான் இது. எல்லாம் ஆல் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் நோட் திஸ். இதுதான் ஆக்சுவலி கரெக்டான இது. நான் எழுதிருக்கிறது அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். அலார்மிங் ஃபேக்டர்ஸ்னா ஓஜிடிஸ்கோபி தான் வித் ஏடிபிகல் ஃபீச்சர்ஸ். சரியா? So without alarming factors na you cannot directly start the patient on H pylori. You give him a trial of PPA. If it fails, as I said, test and treat approach. That is what must be followed. Ideally stool antigen test or rapid urea birth test. Then if it is positive, you start the patient on H pylori regimen. So it is test and treat. You cannot just like that start the patient empirically. நம்ம இதெல்லாம் பண்றோம், பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்ம கிட்ட இல்ல. சோ அதனால நம்ம பண்றோம். பட் ஐடியலி இட் இஸ் டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரீட் அப்ரோச். திஸ் இஸ் ஹவ் இட் மஸ்ட் பி டன். திஸ் ஃப்ளோ சார்ட் இஸ் ஆக்சுவலி எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட். சோ ட்ரை டு ஃபாலோ திஸ். அகைன் இன்னொன்னு சிம்பிளா சொல்லணும்னா, அப்டமனை பொறுத்த வரைக்கும் ரோல் அவுட் எமர்ஜென்சிஸ். சரியா? அப்டமன்ல மெயினா வர்றது சர்ஜரி. சோ அப்டமனுக்கு எமர்ஜென்சினா அது சர்ஜன் தான் பொறுப்பு. செஸ்ட்ல தொராக்ஸ்ல எமர்ஜென்சிஸ் வருதுன்னா நமக்கு மோஸ்ட் காமன் பீயிங் எம்ஐ இதெல்லாம். So always remember abdomen first அவங்க கேஸ், அதுக்கப்புறம் அவங்க ரூல் அவுட் பண்ணட்டும், அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம கேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ரவி சார். ஹலோ சார். இது வாமிட்டிங் பத்தி பேசும்போது அப்டாமினல் மைக்ரேன் மறந்துடக்கூடாது. சரிங்க சார். அதை பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிச்சுக்கோங்க. சரிங்க சார். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பிரெயின் டியூமர்ஸ்ல வந்து எந்த இடத்துல பிரெயின் டியூமர் இருந்தா வாமிட்டிங் ரொம்ப காமனா வரும்? சார் போஸ்டீரியர் ஃபோசா. ஓகே, போஸ்டீரியர் ஃபோசா டியூமர்ஸ். அதுக்கப்புறம் வாமிட்டிங், அதாவது வந்து வாமிட்டிங் வந்து இன்ட்ராக்ரனியல் ஹைப்பர்டென்ஷனுக்கு ஒன் ஆஃப் தி சிம்டம்ஸ். ஓகே சார். எந்த டியூமர்ல வாமிட்டிங் வரும் ஆனா இன்ட்ராக்ரனியல் ஹைப்பர்டென்ஷன் இல்லாமயே வாமிட்டிங் வரும்? சார் நோ ஐடியா. நோட் பண்ணிக்கோங்க, பிரெயின் ஸ்டெம் டியூமர்ஸ் இன்வால்விங் ட்ராக்டஸ் சாலிட்டரிஸ். Okay sir. Brainstem tumors involving tractus solitaris can cause vomiting in absence of intracranial tension. Okay. அதுக்கப்புறம் வந்து paraneoplastic gastroparesis-னு ஒரு டெர்மினாலஜி இருக்கு. சரிங்க சார். paraneoplastic gastroparesis அது வந்து நம்ம யூசுவலா paraneoplasticனாலே ஸ்மால் செல் லங் கேன்சர் சொன்னா கரெக்டா தான் வரும். சரிங்க. இதுவும் வந்து அதுல தான் வருது. இதுல வந்து என்னன்னா anti-Q antibodies. ஓகே சார். anti-Q antibodies வந்து இருக்கு அப்படின்னா you can diagnose paraneoplastic gastroparesis in small cell lung cancer. Okay sir. அவ்வளவுதான் என் சைடுல இருந்து அவ்வளவுதான். Okay. So again, nausea, vomiting, one of the most important symptoms is your hiccups. Yeah. Okay. Okay. Never underestimate hiccups. Hiccups is also one of the most important and presenting symptoms of what all you said for vomiting. Okay. Circulation stroke can present with hiccups alone. One of the important manifestations of LMS is lateral medullary syndrome is hiccups. Okay. Hiccups can occur because of any cause of diaphragmatic irritation. So never ever underestimate hiccups. Hiccups can be a sign of uremia as well. This ellame, as I said, these are all cases which require admission.
Okay. Don't never underestimate hiccups. Hiccups are always a serious and an important symptom. Needs to be treated. The cause definitely needs to be found out. Okay. Okay, never underestimate hiccups. Okay. Theory. Sir. ஹலோ சார். சார் ஒன்றும் இல்லை சார். இப்போ ரொட்டீனா நம்ம ஓபிடியில் ப்ரெசென்ட் ஆகிற வாமிட்டிங் வந்து ரொம்ப காமனாக ஃபீவர் அசோசியேட்டட் வாமிட்டிங், நாசியா. ஒரு நார்மல் 3 days ஃபீவர் வித் வாமிட்டிங், நாசியா அப்படிங்கிற எல்லா ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஃபீவர், எனி அக்யூட் ஃபெப்ரல் இல்னஸ், நாசியா அண்ட் வாமிட்டிங் வில் பி கோ எக்ஸிஸ்டிங். அதுல மெயினா நம்ம என்ன மிஸ் பண்ணுவோம்னா, எல்லா சர்ஜிக்கல் காஸ்ட்லயுமே ஃபீவர் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்பெண்டிசைட்டிஸ். ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஃபீவர் அசோசியேட்டடா வரும்போது கண்டிப்பா அப்டாமினல் காசை ரூல் அவுட் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் கேஷுவாலிட்டியில நம்ம ரிசீவ் பண்ணும்போது அது ரொம்ப மெயின். நம்ம ஏதோ பண்ணிட்டு இருப்போம், பார்த்தோம்னா சர்ஜிக்கல் பெத்தாலஜியை, சர்ஜிக்கல் இஷ்யூவை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் சார். சரி, ஓகே. anyone else? ஹலோ. சொல்றா பாமியா. ஹலோ சார், பர்மியா பேசுறேன். கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ். டிகே கேன் ஆல்சோ காஸ் வாமிட்டிங். அது ஒரு காமன் இது. ஹலோ சொல்றா கரெக்ட் தானே? டிகே கேன் பிரசன்ட் வித் அப்டாமினல் பெயின் அண்ட் வாமிட்டிங். அது இன்டர்னல் எமர்ஜென்சி மெடிசன்ல ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, டிகேல வந்து பாடியில் அசிடோசிஸ் இருக்கும். That's a counter regulatory mechanism to excrete excess amount of acid. Pyloric spasm வந்து வாமிட்டிங் வருது அப்படின்னு ஒரு மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்காங்க. The same mechanism holds good for any intra-abdominal sepsis also. Sepsisல naturally there will be lactic acidosis in the body. To counteract that acidosis, we are excreting acid by pyloric spasm. So இது DK sepsis causes vomiting. ஒன்று. அப்புறம் CPAP. இப்போ ஜிஆர்டியில் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, லோவர் ஈசோபேஜியல் ஸ்பிங்டர் பிரஷர் வந்து 25 millimeters ஆஃப் mercury. நம்ம சிபேப்ல சப்போஸ் ஒரு பீப் இல்லைன்னா பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷன் வந்து ஒரு 25 centimeters மேல வச்சோம் அப்படின்னா, it will open the lower esophageal sphincter. So if patient has higher amount of gastric content, patient can aspirate. அது வாமிட்டிங், regurgitation வாமிட்டிங் மாதிரி வந்து aspirate ஆகலாம். So எப்பவுமே whenever you are using CPAP, whenever you are keeping pressure more than 25 centimeters, you always have to use a prokinetic, domperidone, metoclopramide அந்த மாதிரி. அப்புறம் drug induced vomiting, practically any drug can cause vomiting. இப்போ dopamine antagonist we are using as anti-emetic agents. அப்படின்னா dopamine itself is a emetic stimulus தான். அதனால bromocriptine is a dopamine agonist. It can cause high amount of vomiting. ஸோ நீங்க அந்த டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்ல bromocriptine சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஹைலி நோட்டோரியஸ் ஃபார் காசிங் வாமிட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ கேட்கலாம், டோபமைன் இட் செல்ஃப் கேன் காஸ் வாமிட்டிங் பை 2 mechanisms. ஒன்னு, ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் டோபமைன் கொடுக்கும்போது மீசென்ட்ரிக் வாசோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் வரும், அதனால அப்டாமினல் பெயின் வாமிட்டிங் வரலாம். செகண்ட், தட் டோபமைன் இஃப் இட் என்டர்ஸ் த பிரெயின், அந்த ஸ்டிமுலேஷனால வாமிட்டிங் வரலாம். ஸோ டோபமைன் அண்ட் bromocriptine ஆர் 2 drugs notorious for causing vomiting. அப்புறம் ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க, நிறைய வாமிட்டிங்ல தைமின் டெஃபிஷியன்சி, அசிடோசிஸ், வர்னிக்ஸ், என்செஃபலோபதி வந்து காம்ப்ளிகேஷன். இட்டல் வாமிட்டிங்னு ஒரு இது இருக்கு. Seizures can present with vomiting as a sole manifestation. நவீத் சார் சொன்ன மாதிரி அவ்வளவுதான் சார். Okay. Anyone else? Rajni sir. Sir, if that is all, then we shall wind up then. Okay, sir. We will wind up then. Nice presentation. Thank you. Thank you, sir.